नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्षज्यूलाई पनि हामी regarding climate change. For taking our time to support this initiative, Mrs. Srijana Rana to take the seat of the occasion for us. As Helen Keller quotes, alone we can do little, together we can do so much. Solidarity is not an act of charity, but mutual aid between forces working for the same objectives. I would like to especially thank and acknowledge my Executive Committee Board of HAN and my HAN Secretariat, who have worked endlessly for this campaign to come to light. I would also like to thank all chapter presidents of HAN, Homestay Association, Hotel Professional Federation of Nepal for joining hands with us to take this campaign forward. As a hotel owner and avid traveler, it has always saddened me to see the large amounts of single-use plastic used in hotel rooms around the world. Everything from water bottle to shampoo bottles in the hotel rooms, and plastic always got thrown away so carelessly. I knew that I had to do something to change this, to bring environmental consciousness into hotel rooms. It is with that thought that this campaign was born, and I am very grateful today to see it come to fruition. Tourism is one of the fastest growing industry in Nepal, with more than 15 trillion rupees invested in it. 1.1 million jobs created directly and indirectly. In 2019 alone, 1.2 million tourists visited Nepal, and tourism contributed 7.9% to our GDP. It is forecasted that this number will rise to 8.3% by 2027. Along with this contribution to the economy, the tourism industry also contributes to pollution. CO2, emissions, and environmental degradation, the effect of the global warming and climate change on the world cannot be understated, and Nepal is particularly at risk of rising temperatures given our fragile mountains, ecosystems, where melting glaciers and decreasing snowfalls in the Himalayas impact the lives of Nepalese on a daily basis, and will only continue to cause hardship. These hardships will undoubtedly be felt in the tourism industry as well. This is why individuals, organizations, and nations have all made it their priority to put the climate crisis at the forefront of their endeavors, and it is high time that the tourism industry also begin to do its part in the fight for a sustainable future. While it is true that the plastic is one of the most important innovations of our time, and that single-use plastic is a convenient comfort in today's world, the disposal of single-use plastic creates vast amount of waste and pollution, thus negatively impacting our environment. Some common single-use plastics items, such as plastic bags, straws, coffee stirrers, plastic drink bottle, bathroom amenities, and packaging, most of these products are found in each and every hotel room. Regularly, this is used, in every day, and roughly about 300 million tons of plastic is produced each year, and half of it is used for disposable goods. Similarly, nearly 2 million plastic bags are used once and thrown away every year in Kathmandu Valley, while every single day an estimated of 600 tons of plastic waste gets disposed of it in Nepal's landfills. The hospitality industry in Nepal is facing a huge challenge with single-use plastics, and we must recognize that it is our responsibility to reduce their usage in our hotels. Elimination of single-use plastic from hotel rooms and replacing them with eco-friendly alternatives has become a priority for HAN and many stakeholders across the hospitality industry. This is not only essential but it is also a collective responsibility as human race to ensure we do our part to preserve our ecosystems and leave our planet better than we found it for generations to come. While single-use plastic is just one contributor to many when it comes to the climate crisis, it is one that we must tackle on a priority basis. Keeping this in mind, hotels need to set a better example by reducing this plastic
the single-use plastic consumption. And as travelers, we need to demand single-use plastic-free rooms. World-renowned chains and standalone hotels around the world are highlighting their efforts in the fight against climate change. And we in Nepal must not back away from this challenge either. We hope all can join in the fight to protect our planet and contribute to the cause on an individual and industry-wide level. Therefore, it is with immense hope and pride that we can announce that HAN is committed to spreading environmental awareness by setting a green goal and launching this campaign. काम अथवा भनौं हामीले फर्दर केएमसी रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य काम भनेको फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि हो, यहाँ सबैजनालाई थाहै छ। र त्यसै क्रममा प्लास्टिक पनि हामीले बिर्सनै हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै फोहोर मैलाको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीले द मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट इज वेस्ट म्यानेजमेन्ट र वेस्ट म्यानेजमेन्टकै कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले पनि हामीले फोहोर उठाउन सकिसकेका छैनौँ। र यो कुरालाई समाधान गर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने सकेसम्म जहाँबाट फोहोर आउँछ त्यही व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यौँ भने दीर्घकालीन रूपमा हामीले समाधान खोज्न सक्छौँ। र त्यसका लागि पनि 75% almost 75% वेस्ट चाहिँ बायोडिग्रेडेबल वेस्टहरू छन् जुन हामीले कुराएर घरैमा पनि मल बनाउन सक्छौँ। र लगभग 15-16% चाहिँ प्लास्टिकहरू छ। र ती प्लास्टिकलाई पनि हामीले रिसाइकल अथवा सकेसम्म रिड्युसमा पनि मुभिङ टुवर्ड्स जिरो प्लास्टिक नै हामीले प्रयोग गर्न नपर्ने भए अझ सहज हुन्छ। र त्यसमा पनि रिसाइकल, रिड्युस र रियुज यी 3 C'हरू प्रयोग गरेर घरको फोहोर किन बाहिर फाल्ने, घरैमा समाधान गर्ने उपायहरू भइदियो र अपनाउन सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यसैलाई नै होमवर्क गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सस्टेनेबल वे खोज्नको लागि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र होइन, नेपालभर नै प्लास्टिक अब नो प्लास्टिक ब्याग भने 2015मा डिक्लेयर गरिएको थियो। र 2015देखि आज 7 वर्ष कटिसकेको छ र आजसम्म आउँदाखेरि प्लास्टिक ब्यागको प्रयोग धेरै कम भएको हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले पहिला डिपार्टमेन्ट स्टोर पसलमा जाँदा पनि प्लास्टिकमा नै सामान दिइन्थ्यो। साना पसलहरूमा अझै पनि प्लास्टिकको प्रयोग हामीले धेरै देख्न सक्छौँ। यद्यपि हामीले बिस्तारै त्यसलाई रिप्लेस गरिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ। स्टिल देयर अ लङ वे टु गो to achieve zero plastic, but still we are trying our best. र यसको लागि गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट जसरी नीति अनि त्यसै गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, त्यस सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरको भूमिका अतुलनीय छ। र प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो सेक्टरबाट गर्नुपर्ने काम आज हामीले गरिसकेको छ। आजको यो काम भनेको आज जुन अनाउन्समेन्ट भएको छ इनिसिएटिभको, त्यो आफैमा पनि एक्जाम्पलरी हो। होटलमा हामीले जाँदाखेरि वान टाइम युज हुन्छ। घरमा जस्तो घरिघरि एउटै ब्रस युज गर्दैनौँ नि, होटलमा गयो भने आज युज गर्छौँ आजै फाल्छौँ। हामीले घरमा भयो भने त्यही चप्पल वर्षौँसम्म प्रयोग गर्छौँ, तर होटलमा भयो भने आज प्रयोग गरेको इदर त्यो डिस्पोज नै गरिन्छ। ब्रस, काइयो यी साना हेर्दाखेरि सानो तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। र यो कुरा होटलबाट नै अब होटल रुमहरूमा हामीले नो टु प्लास्टिक, जिरो युज टु प्लास्टिक भनेर जुन यो आज कन्सेप्ट ल्याएर यो इनिसिएटिभ अभियान नै सुरु भएको छ, यसलाई होटल एसोसिएसन नेपाललाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। वी विश यू अल द बेस्ट। मे दिस मिसन, मे दिस इनिसिएटिभ रिच आउट टु द vision that everybody has thought of. र सँगसँगै अब चाहिँ it's high time we have to think about green economy, ग्रीन स्किलको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ। र यो ग्रीन इकोनोमी, ग्रीन स्किलको बारेमा सोचिरहँदाखेरि प्राइभेट सेक्टरको भूमिका यसमा अतुलनीय हुन्छ। किनभने तपाईँहरू भनेको त इम्प्लोयर हो नि त, त्यो इम्प्लोयरलाई कामहरू गराउँदाखेरि अथवा कुनै पनि
यहाँको सेटअपमा काम गर्दा अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि ग्रिन इकोनोमी र ग्रिन स्किललाई पनि प्रायोरिटाइज गरेर यहाँको इनिसिएटिभ हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएकी छु। होटलको रुमबाट सुरु भएको यो इनिसिएटिभ अब हामी सबैजनाको रुममा हामी सबैजनाको घरमा पनि यो इनिसिएटिभ लागू हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। एटलिस्ट जसले अहिले यहाँ रुममा जो हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरी आज हामीलाई मिडियाबाट पनि धेरैले सुनिरहनु भएको छ होला, यो इनिसिएटिभ नो टु सिंगल युज प्लास्टिक इन होटल रुम्स भनेर जुन सुरु गरिएको छ, आई रिक्वेस्ट एभ्री वान अफ यु टु इम्प्लिमेन्ट द मिसन द इनिसिएटिभ एटलिस्ट इन यर रुम, एटलिस्ट इन यर होम। यसरी नै हामीले यो इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाउने हो भने दिस इज पोसिबल and we all can be part of it. Please be a part of it. Please be a part of this amazing initiative that Hotel Association Nepal has been taking. Let's work together. The Kathmandu Mahanagarapalikale पनि प्राइभेट सेक्टरहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको छ विगत दिनहरुमा पनि, र यो सहकार्य विशेष गरी वातावरणसँग सम्बन्धित यस्ता सहकार्यहरुमा हामी हातेमालो गर्नको लागि तत्पर छौं। We look forward to collaborate together with private sector for the sake of our environment, for the sake of our nature. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Hotel Association for this amazing initiative and thank you one and all. सफलताको लागि र सन् 2024 जुन यहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, सन् 2024 भित्र यो अभियान सफल हुनेछ भन्ने आशा, विश्वास र अपेक्षा व्यक्त गर्दछु। र यस कार्यमा अब म नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ केही हामीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ त होटल एसोसिएसन नेपालले यो सुरुवात गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावलीदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न दिगो विकास लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने काम गर्दै आएको छ। र वातावरणसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनी प्रावधानहरू पनि छन्। र यसमा चाहिँ जुन यो होटल एसोसिएसन नेपालले यो सिंगल युज प्लास्टिकलाई चाहिँ कम गर्दै जाने र अन्तमा त्यसलाई चाहिँ शून्य गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, यसमा केही कुराहरू जस्तो एउटा यो त अहिले अध्यक्षज्यूको अघिको मन्तव्यबाट हामी के प्रश्न हुन्छ भने यो एउटा पर्सुएसिभ किसिमको छ। यो कुनै एउटा मान्छेलाई चाहिँ उत्साह एउटा प्रेरणा दिने कि यो नगरौँ भनेर जुन होटल एसोसिएसनसँग सम्बन्धित संस्थालाई अनुरोध गर्ने, त्यसको लागि उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरू पुर्याउने र प्रयोग त नगरौँ भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर अघि भिडियोमा पनि देखाइएको थियो। जस्तै प्लास्टिकको ब्रसको ठाउँमा चाहिँ बाँसको चाहिँ ब्रसहरू प्रयोग गर्न सकिने, अथवा पानीको सिंगल युज हुने बोतलहरूको ठाउँमा पटक पटक प्रयोग हुन सकिने सिसाका बोतलहरू प्रयोग गर्न सकिने, यस्ता विभिन्न यस्ता चाहिँ अल्टरनेटिभहरू छ। किनभने हामीले प्लास्टिकको प्रयोग नगर्ने भन्यौँ, तर त्यसको विकल्पहरू जुन हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ त्यसको विकल्पहरूको विषयमा पनि सँगसँगै सोच्नु पर्छ। जस्तै अब कफी स्टिम गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न जुसहरू लिने स्ट्रहरू छन्, यी लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ होटलहरूबाट चाहिँ उत्पादन भइरहेका हुन्छन् भने त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित, हाम्रो कृषि गतिविधिमा आधारित वस्तुहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ। किनभने वातावरणको विषय यो जनजीविकासँगै जोडिएको विषय। खालि हामी वातावरण अथवा दिगो विकासको कुरा गर्ने तर चाहिँ जनताले चाहिँ आफ्नो जनजीविका चाहिँ सजिलै निर्वाह गर्न नसक्ने भने त्यो दिगो विकास हुँदैन। दिगो विकास भनेको खालि भविष्यलाई मात्रै हेर्ने त्यो विकास दिगो होइन, त्यसले वर्तमानको आवश्यकता पनि सँगसँगै पुरा गर्नुपर्छ, जनताको जीवनस्तरलाई पनि त्यसले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो जुन हामीले चाहिँ प्लास्टिकहरू प्रयोग त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै जाँदाखेरि त्यसको सट्टामा हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र, स्थानीय अर्थतन्त्र अथवा स्थानीय घरेलु साधनहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउने गरी यो होटल एसोसिएसन नेपालको इनिसिएटिभ अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तै अब यो होटलहरूको रेटिङको क्रममा विभिन्न 70-80वटा मापदण्डहरू छन्, विशेष गरी यो 4 स्टार रेटिङ, 5 स्टार रेटिङ। यसमा यदि साँच्चै होटल एसोसिएसन नेपालले लिखित रूपमा नै नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा त्यो सिंगल युज प्लास्टिक प्रयोग गरेको होटललाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार होटलको रूपमा रेटिङ नगर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध पनि गर्न सक्छौँ। एउटा प्रस्ताव मात्रै हो। यसमा तपाईँहरू होटल एसोसिएसन नेपाल यस्ता च्याप्टरहरूको बिचमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा
किन त भन्दाखेरि कुनै पनि होटलको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुनका लागि त्यसमा धेरै कोठाहरू भएको, धेरै पार्किङ स्पेस भएको, ठुलो हल भएको, धेरै राम्रा चाहिँ विभिन्न आकर्षक चाहिँ साधनहरू भएको, त्यो कारणले मात्रै चाहिँ कुनै होटल स्ट्यान्डर्ड अथवा त्यो होटल चाहिँ अरू होटलभन्दा चाहिँ उच्च स्तरको हो भनेर भन्न सकिँदैन। किनभने त्यसको लागि हामीले वातावरणलाई पनि Often I speak at events where the British Embassy is closely involved through our programmes or through the British government's priorities. I accepted this invitation today because this is quite simply an excellent initiative which deserves publicity and which I wanted to support by attending and joining you all today. The removal of single-use plastic in hotel rooms is a very strong signal from the industry that you are serious about taking action to support the protection of the environment and biodiversity in Nepal. It's also a demonstration of the change that an industry can achieve. You will be creating the demand for a different solution and you will be changing habits. Last week, in the British Embassy, we hosted our National Day, the Queen's birthday party. It was our first ever carbon neutral event, and we made every effort to eliminate single-use plastic. Soft drink bottles were a real challenge, and that remains a challenge for next year. But other than those, we got there. I also run something like a very small hotel in my residence. We used to place bottles of water in the rooms as a matter of course, but now we serve it in copper jugs, and we provide small reusable water bottles for visitors to take with them to meetings and on trips. We've also eradicated packaging in coffee by serving beans which we buy locally loose and which we grind ourselves. What I do plays only the tiniest part in driving change, but the hotel industry in Nepal is hugely influential, and your action will be noticed by tourists arriving from across the world. If you can show what can be done, other industries will follow. I'm a tourist in this country too. I've trekked in the Solo-Khumbu and Inya Annapurnas. Like an increasing number of trekkers, I took my own water bottles with me and had them refilled each morning with boiled or filtered water. But making that change widespread will take a concerted effort. It will take time, and probably initially at least it will take some money. But think of how you could market that change. There is ever-growing demand for hotels which showcase these more sustainable practices. The best of these I've seen in Nepal: harvest rainwater, use solar power, recycle waste, and use biofuel instead of gas. Not every hotel can move that far that fast, but every step helps. I've also seen the plastic pollution in this country. In many areas, the Bagmati River is, to be honest, a sorry sight, and so are parts of Shivapuri National Park. No single industry, individual or producer is to blame for that. We all have to take our responsibility and play our part, and this initiative is an excellent example of how you can play your part. I don't know how many of you have heard of the circular economy. It's an economic... The ambassador of the UK to Nepal. Thank you so much, ma'am, for your presence. Sir, thank you so much for your presence and for supporting us. A shawl, welcome them. But before that,